ですね、CTO の A さんと、あとはマックスからご案内をさせていただきます。で、あとこちらのズームチャットをレコーディングさせていただいておりますのでご了承ください。私、通訳のすみかと申します。お聞き苦しい点ございましたら、申し訳ございません。よろしくお願いいたします。Yes, okay. All right. Okay. I hope everybody's well. I believe most of you are tuning from Japan. First, let me congratulate every single one of you for coming on this call. And it's always a great pleasure, working with Max and really working with the Asian market. We really respect that market. And I feel like this is going to be one of those calls where we really go in deep dive with some of the products and the tools that we have released. So yeah, guys, take some notes during the call. And yeah, hopefully this will be useful for you, all of you guys. はい、皆様本日はご参加本当にありがとうございます。マックスとともにアジアの市場を一緒に開拓できることを非常に嬉しく思っております。本日新しい製品についてご案内いたしますので、ぜひノートを片手にお楽しみいただければと思います。お役に立てれば幸いです。よろしくお願いいたします。So without further delay, guys, I'm going to ask you my first question. And I want to know from everyone, does anyone here that actively trade, like you actively manually trade? I'm not talking about the apps, just yourself, do you trade? まず最初に皆様にお聞きしたいんですけれども、アクティブなトレードされている方などいらっしゃいますでしょうか？ All right, if you do, press number 7 so I can see the number of people who do trading on daily basis. よかったら毎日トレードしてるよっていう方、7という数字を押していただければと思います。Perfect. Okay. I see a lot of you trade. That's a lot of numbers. So it's always great to see that. And also put number 3, if you are a beginner and you're still sort of in the fence, whether you want to start trading or not, you're still sort of in a learning phase. So put number 3. はい、皆さん、7をしていただいた方ありがとうございます。そしてこれからトレードを勉強したいなという方、3という数字をぜひ押してください。Great. Okay, so we have a lot of mixed numbers. It's always good to see that. はい、ありがとうございます。All right, so, and my last question is, does anyone here familiar with how the harmonic pattern works? はい。では、ここにいる方にご質問なんですが、ハーモニックパターンというものをご存知の方いらっしゃいますでしょうか？ Okay, so put number 5 maybe if you don't know. 5という番号を押していただきましょうか。もしご存知の方いらっしゃったら5という番号でお願いします。All right, we can see some people. So that means some people understand, some people don't. So I'm just going to go explain you primarily how the harmonic pattern works, right? And then I'm going to give you an overview in terms of the feature of the harmonic tool that we have. はい。皆様ご協力ありがとうございます。本日、ハーモニックパターンについてもご案内させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。Okay, so can you see my screen, everyone? Max? 皆様、画面見えていらっしゃるでしょうか？ Okay. So the harmonic patterns, so let me quickly just go to Google. You can even Google this information. Harmonic pattern, if you Google that, first thing we're going to see some information here. Okay? はい。ハーモニックパターンと Google 検索をすると、このような画面が表示されます。And if you see my screen on the right, there's a harmonic pattern called Gartley that is for bullish and bearish, buy and sell. はい。ですね、ガトリー、ブリッシュ、ベリッシュとこのように画面に出ているような複数の種類がハーモニックパターンにはあるんですけれども。So how the harmonic patterns forms, it forms on a basic principle of minimum and maximum of a Fibonacci number. はい、こちら何かと言いますと、フィボナッチ比率に関する最小値と最大値を表しているものでございます。So some pattern has 5 points, some pattern has 4 points. What do I mean by that?
はい、パターンによって5個点があるものと4つ点を持つものがあるんですけれども、その違いは何でしょうか？ So here in this example, we have a Gartley pattern that has 5 points, which is from X, A, B, C, D. はい、ガトリックパターンというものに関しては5個点があるんですけれども、こちら X、A、B、C、D というふうに5点が書かれております。So when you see candles on it on the chart, right, and they are either going up, either going down, it's always going up and down, and it creates a harmony, right? That's what we call a harmonic pattern. It creates a harmony of candles going up and down, and based on that, the Fibonacci has some some specific percentage values, just like it's showing here from X to B, 61.8%. And then you have from X to D, 78.6%. And then from A to C, it has a minimum and maximum percentage. Long as all these values are true, means long as all these values are found in the chart, right? This pattern will get instantly formulated on your chart. はい。チャートを見ていただく際に、キャンドル、ろうそく足ですね、のところにこちらのフィボナッチ比列の、パターンを当て込めていただくと、こちらに書いているX から B を結ぶ 61.8% ですとか、A から C を結ぶところに書いてあるようなパーセンテージが、きっちりと当てはまるんですね。このような、比率に基づいてトレードをしていただくことで、確実なパーセンテージに基づいてトレードをしていただけるような、仕組みになっております。Right. So whenever you see a pattern where the D point is below, right? You see this D point, that's the last point or the Fibonacci extension, right? Which is the D point, is the last completed point. That means it is expecting to price to reverse, right? So the candles are coming down here to the D, and then it's expecting the price to go in reversal. So this is typically what we call a bullish pattern, right? So, はい。Sorry. いや、そう、あとですね、こちらのパターンで例えますと、D という点が下の方に向いている場合ですね、この後はこちらは上がっていく可能性が高いというパターンとなっております。こちらブリッシュパターンと呼ばれておりまして、この D というところがどこに来ているかチェックすることが非常に重要になってきます。And of course, if the pattern is positioned other way around, you guessed it, is bearish, right? We are expecting a potential reversal for a sell trade. はい。で、反対にですね、この横にあります、ベアリッシュパターンですね。こちらは D が、上に向いていることから今後逆に下がっていくということが予想されるパターンとなっております。こちらに表示させていただきました。So just like that, there are many different types of patterns, right? And it has different it's the same principle, but it's sort of different values which formulates the pattern. はい。で、パターンいくつかあるんですけれども、それぞれ価値を持っているものになりますので、ちょっとそちらも参考にしながら、お話進めていきたいと思います。Right. So let's go to the butterfly effects and let's look for some patterns, right? はい。ちょっとバタフライパターン、機能の中に入って、その説明をしていきたいと思います。So when you come to this platform, the first thing that you will see, okay, is we have this panel, okay? We created a harmonic panel where it has various different patterns that you can turn on and turn off. はい。バタフライエフェクト入っていただきますと、左上のところでフィルターを設定していただけるんですけれども、こちらが我々が作成したパターンの、ターンオフ、ターンオンを設定をしていただける画面になっております。Okay. Right. So let me turn this off for a second. I'll explain that shortly. Okay. So as you just noticed on a 5-minute chart, okay, I've turned on all these possible patterns that are currently on a 5-minute chart, and you can see
I found a 5-0. Okay. はい、今5分刻みのチャートにしているんですけれども、一旦フィルターパターンのところ、今すべてオフにしてあります。Okay, so we spoke earlier that if the harmonic pattern if the D point is just at the below, right? If it's facing downwards, we can expect a reversal. So can someone tell me in the chart, is this a bullish pattern or is this a bearish pattern? はい、先ほど、はい。let's get some knowledge here. So, 先ほどちょっとお話ししたように D のところが下に向いているか上に向いているかによって今後の展開が予想されるとお話ししたと思うんですけれども、皆様こちらブリッシュかベアリッシュどちらだと思われるかよかったらチャットの方に打っていただければと思います。All right, I think I can't see the chat, but if you said it's a bearish and if you said you're a bullish, then whoever said it's bullish, then you're correct. It's not a bearish, it's a bullish pattern, okay? はい、ブリッシュですね。チャットありがとうございます。Okay, so when you filter the patterns out, you can come here called divergence, okay? Just ignore the name for a bit. I'm going to change that name to called result because whenever we filter the patterns, we get to see the result here of all the listed patterns found on the current chart. はい、こちらの機能のところ、今、開いているところですね、押していただくと、パターンごとの結果が確認していただけるようになっております。で、今後こちらのところは、名前もまた変更されるので、ちょっと今表示されている名前のところに関しては気にしていただかなくて結構です。Okay, so I'm going to delete some of that stuff for now. Actually, it's fine. So here we can see that it's a straight reversal pattern, and we can see it hit all the take profit as we speak. That was running on Friday. It hit TP1, TP2, TP3, and it's a 3-drive pattern. And we can see this is our entry zone, this is our stop loss, and this is our take profit. And here we can see our risk, our reward values, right? Minimum reward and maximum risk. はい、ちょっと画面上の今出ているものをご案内しているんですけれども、TP1、2、3と見ていただけるところですとか、エントリーゾーンのご案内、あとは上のところに、左上ですね、リスクに関するもの、最小最大値、それぞれ出ております。Now the question is, every time, you'll probably have this question. Okay, if every time there's a pattern, I see a pattern, let me hide this information, okay? So every time I see a pattern, right, what does that mean? So let's just say I've seen a pattern here, okay? The price, I cannot see the future, right? I cannot see the future candles. What should I do? Do I just take the trade right away because I've seen a pattern? はい。じゃあ、もしこの画面を今現在見ているとして、この先のこと、この先の数値がわからない状態だとして、私たちはどうするべきでしょうか？このトレードを、取っていくべきなのか、どう思われますか？ So if you are an experienced trader, right, you could have different answers. You may say, well, I'm going to use maybe my indicators. Maybe I'll use my MACD. Maybe I'll use other indicators like RSI to get confluence, right? To get confirmation, right? If you are an experienced trader, you know what you're doing. I don't have to say anything, right? But if you're a beginner, and I consider myself, I'm still learning when it comes to the trading, right? So I would not just take a trade if I see a pattern right away. はい。もしご経験のある方であれば、ご自身の、パターン、インディケーターを使って今後の展開を読んでいくっていう方がいらっしゃるとは思うんですけれども、で、初心者の方の場合、始めたばかりの方の場合はどうしたらいいのかっていうのをご案内したいと思います。Okay. So as I mentioned, so question is now, okay, so how do I confirm or how do I validate this pattern is even good, right? It could go other way around. It could just go all the way down and it could hit the stop loss, or it could go all the way up. How do I establish
that this is a very good pattern. はい。ですね。こちら今いいパターンになってるんですけれども、どういうふうに、作っていくかっていうのをご案内したいと思います。So we try to make things as easy for the beginners as much as possible. And we add something called lower time frame confirmation. So this is a 5 minute. We get confirmation in that case from 1 minute in terms of what's really happening in the market. Is the market going up? Is the market going down? Because only on the lower time frame we can see we can see more faster movement in the market. And if we're able to get a confirmation that gives us an idea that trend is about to reverse or is about to go downtrend or uptrend. はい。ですね、時間のところを変えられるんですけれども、5分刻み、15分刻み、30分刻みですとか、1分刻みに変えたりもできるんですけれども、時間を細かく変えることによって、細かい動きまでチェックをしていただけるようになっております。So the first confirmation to establish that whether this is a good pattern, and it's a very small, it doesn't guarantee anything, okay? It doesn't mean that it's going to go according to what you expect, but it kind of shows an indication. So for example, here is showing that it has reached 23% retracement of the D point. So what we are saying is basically the price started here, ended here on the D point, and then it went by 23% up on a Fibonacci retracement level. はい。例えばこちらですね。Dのところから、23% 上がっていくっていうところの動きが見られるんですけれども、こういったところをちょっと今確認をしていきたいと思います。Right. And if you look at the candle, you can see that this candle were almost, there was a big fight between the bull market and the buy market. You can see the candle, how it got closed, right? And はい。yeah. はい。ブルーマーケット、バイマーケット、それぞれ、このローソク足のところですね、軸にして成り立ってるんですけれども、ちょっとそちら今ご覧いただければと思います。Now, I don't want to go deep down, explain you every single candle because it's going to take forever and probably this entire day. We're going to have the Japanese educators who will be sort of giving you a further, deeper explanation in terms of what to look out for, you know, what kind of things that you should consider before taking a trade, right? Those things will be covered, but I'm just covering the fundamental things that this tool shows you, right? That you can use in your advantage. はい。ちょっと今この、セッションの中では、このローソク足、キャンドルの見方についてまでは詳しくご案内はできないんですけれども、基礎的な、それ以外のことについてちょっとご案内はしますので、お聞きいただければと思います。Yeah, so do not worry. There's plenty of time for you to explore and learn so many things. So this is not just a one-time thing. You're going to have so many educational sessions with our educators. はい。これからですね、日本人のエデュケーター、もっと増やしていきますので、その方たちから、時間をたっぷりと使いながら、こういったことに関しては習っていただければと思います。Right. So moving forward here, this is, I would say, a minor confirmation, right? It's very basic. Price just went 23% up, okay? That's just a minor confirmation. Major confirmation are these two confirmation. はい。マイナーコンファメーションとメジャーコンファメーションですね。ちょっとしたこのコンファメーションと、この大きなもの2つあるんですけれども、ちょっとそちらも見ていきます。So major confirmation, one of them is, I'm not sure if you can read it. So it says bullish order petition pattern found on 1 minute. Remember, this is a 5-minute time frame, and it's telling us that on a lower time frame, it found there's a huge movement that's happening on a lower time frame. So this is 5 candles. So if we divide this candle here, it's 5 candles, right? So it's saying on this candle, there's a huge trend that's happening on 1 minute.
はい、そうですね。例えばこの青枠の吹き出しの中見ていただきたいんですけれども、ブリッシュオーダーパターン、パーティションパターン、found one, one minutes と書いてあるんですけれども、こちらの意味は1分前に、このパターンが、確認されておりますよというご案内になっております。この5分刻みの、チャートの中でどうして1分間がわかるかっていうのに関しては、このろうそくが5本あるので、5分間をこのろうそく5本で割ることで、1分あたりの、結果がわかるようになっております。Right. And then we have another confirmation found here. So isn't that interesting? So here you found on this candle, I believe that's the second confirmation here. And it's saying that you found an engulfing candle on 1 minute as well. はい、黄色い方は、また違うことが書いてありまして、ブリッシュエンガルフィングパターン found on 1 minute ですね。こちらもまた違うパターンが1分前に確認されているというような内容になっております。And we have something called indication panel. And here you are able to see different candle patterns. We call them candle patterns, okay? Because they display in terms of which direction the next candle could potentially go to. So here you can see a star. It's a morning star, right? And morning star essentially means the bullish reversal to the bullish side, and that gets generated in real time. はい、ろうそくのパターンがいくつかあるんですけれども、このろうそくの方向によって今後皆さんがトレードをしていく際の、どういうふうに取引が進んでいくかっていうのがわかるようになっているのと、この星に関しては、このモーニングスターと呼ばれるものになっております。Right, so let me increase that a bit so that you guys can see. Let me make that a little bit bigger. Okay. So here, engulf, right? This is an engulfing candle that is overshadowing the previous candle, which makes an engulfing candle. And here you can see the message is saying that you found an engulfing candle not on this chart, but on a lower time frame, right? So this gives us a huge advantage because we are able to enter the trade earlier because we are getting confirmation from the lower candles, smaller candles that are popping off, right? So on the higher time frame, we get to enter the trade early. はい、下の方の時間軸で、時間帯で見ていただくと、こちらの方も、エンガルフィングのキャンドルに従って動いてるんですけれども、下の方のタイムフレーム、上の方のタイムフレームで、ちょっと分かれてご案内をしております。Now, when it comes to harmonic pattern, especially if you're a beginner, and even the traders themselves will say, you don't want to trade for 5-minute chart, 15-minute chart, or 30-minute because it's very volatile on a lower time frame, right? So you do because this is an example because when I clicked it, this one came up. So I'm just showing an example, but the principle is same. Doesn't matter which time frame it is, the principle is same. So typically we want to look at is 1 hour, 4 hour, and 1 day. Especially like myself, I would look for trades on a higher time frame. はい、特に初心者の方におすすめなのは、分刻みではなくて、この1時間、4時間ですとかっていうところで見ていただければと思っております。基本的なことは一緒なんですけれども、時間帯を変えながら見ていただくことをお勧めします。So, we know that we have like about 30 different symbols. We have various different time frame, right? And we have so many other tools and so on, right? How do we manage them? How do we get access to so much data simultaneously and quickly? Because we created this tool to save enormous amount of trading time. はい、今まででご案内しただけでもかなりいろんなツールですとか機能があるのがお分かりいただけると思うんですけれども、どういうふうにそれを使いこなしていただけるかっていうのもちょっとご案内をしたいと思います。Because traditionally, this is how the traders would use their chart, and this is how they're going to draw a pattern like that. You see on myはい、これが今までだとどういうふうに
チャートを描いていたかっていうような書き方ですね。This is how they draw a chart, and that takes enormous amount of time, and sometimes it's not even accurate, right? はい、これ手動でやるとなると本当に時間と手間がかかってしまうのと正確ではない可能性があるんですね。So this algorithm instantly, soon it matches the formula, it instantly generates the pattern for you. はい、このアルゴリズムを使うことによってどのパターンに当てはまるかっていうのを瞬時に見分けていただけるようになっております。Now going back to saving time, right? So we have something called Eagle View. When you click on Eagle View, you'll able to have access to all the patterns that are getting generated in real time, and you have access to all of them on a single panel. はい、右上にあるイーグルビューという機能を使っていただくと、様々なパターンを一度に確認していただけるようになっておりますので、ちょっとそちら紹介していきます。Right. So now I was telling you earlier that maybe we just want to look for pattern on a higher time frame. Instead of us going through each symbol, typing like that, wasting our time, we can just go to our filtration, and everything that you see on the Eagle view will be automatically filtered according to our preference. はい、外貨の名前、いちいち手で打っていただくと本当に時間がかかってしまうと思うんですけれども、フィルターの機能を使うことで、あとこのイーグルビューと合わせてですね、そちらも非常に表示をしやすくなっております。So here, let's just say, okay, I'm not interested in 15 minutes, 30 minutes. I'm just interested in all those higher time frame patterns. And here I can filter all the other patterns too. はい、こちらで全てのフィルター、パターンのフィルターもオンにして今ちょっと見ていきます。Okay, so as I mentioned before that we have different size of patterns. You have the small and you have the medium. はい、私たちこのパターンにそれぞれサイズが異なるサイズを持ってるんですね。こう小さいものから大きいものまでご用意をしております。So you have small pattern, you have the medium pattern. I would say they are more effective, especially if you are a beginner or if you're an intermediate trader. I would say you want to trade only those ones, small and medium. はい、初心者の方、特におすすめなのが、このスモール、ミディアム、この2つのサイズのパターンを使っていただくことです。When it comes to, so this is large, I call it a whale, right? And then I have a blue whale, it means it's the biggest pattern that you can see on the chart, right? So these are for advanced traders. はい、その下にあるウェイルとブルーウェイルというものに関しては大きいチャートに大きいパターンになりますので、ビギナーの方ではなくて経験がかなり豊富な方におすすめのものです。Okay, and most frequent pattern that you will see that are popping off, these are ABCD, Alt ABCD, and yeah, these are the most two frequent pattern that you will see a lot. ですね、特にそのパターンの中でも上の2つ ABCD というものと Alt ABCD というものが一番よく目にする機会が多いかなと思います。Good thing is that they are also the most effective pattern. はい、特にこちらよく見るだけでなくって本当に効率的で正確性が高いものなんですね。And other, I would say my favorite ones are butterfly, deep crab, and yeah, these three, I would say butterfly, deep crab, ABCD, Alt ABCD. These ones are very good. そうですね。先ほどの2つに加えて、個人的におすすめなのがバタフライとクラブ、ディープクラブという3つもおすすめのものです。Because when they are found, it doesn't require so much confirmation as compared to Shark, Gartley, 3 drives like the one we see here. はい、他のものに比べて確認する項目が少ないという点でおすすめをさせていただきます。So with that being said, right, let's look at some of the patterns on a higher time frame that we have on the chart. はい、ちょっとこの大きな時間枠の方のチャートを見ていきましょう。So let's look at maybe a
maybe let's look at this conservative pattern here. Well, that's on はい。この守りの方の、コンサバティブの方のチャートを見ていきたいと思います。Okay. All right, good. So this is, this is an ABCD pattern on a 1-hour chart for BTC USD. はい、こちらがBTC のUS ドルですね、の方のチャートを今見ていただいております。Right. So when we look at a pattern, one of the things that I spoke earlier is the name, the harmonic. What does it really mean? Harmony, right? It means something very beautiful, something elegant, something that matches and looks good in front of your eyes. はい、ハーモニック、ハーモニーパターンのハーモニックというのが何かというこの話なんですけれども、バランスが非常に優れていて、比率が良かったりですとか、こう目で見ただけでも、美しさがわかるような、パターンになっておりまして、黄金比率のようなものですね。Sometimes we can just look at a pattern, and if it looks ugly, right? That's just based on what I'm saying. You don't have to go with it. If it looks ugly, if the pattern was like this, because it has a minimum and maximum, Fibonacci, like I said, if it looks something like that, and let's just say if I see it here, I would just ignore that trade because it just doesn't look nice, right? And I've seen it, I've tested it. Pattern that doesn't look good, I just don't trade it. Like I don't go for it. And a lot of the traders share that same sentiment. はい、例えば、このグラフの、パターンですね。パターンに当てはめたときに、それが美しくないというだけでも、トレードを、これは参加しない方がいいというような指標になったりもします。特に、個人的には、こういうような表示になっている場合には、参加はしないかなっていう感じですね。So here we can see it's a beautiful pattern, right? And now the question is, okay, it has entry zone. As you can see on the top, it has the minimum and maximum width, right? はい。右上の方に今エントリーゾーンというものを見ていただいてるんですけれども、最小値、最大値と、あと幅が決まっているゾーンになっております。So let's just say on Monday when the Forex market opens, right? I know it's BTC USD, guys. Don't get confused with cryptocurrency because this price is fetched from a broker, from the Forex broker. So they accept BTC USD as a liquidity to trade in their brokerage. So as a result, from their perspective, the market is closed, but we know BTC market is open, right? So it's a very volatile market. It's not the best example, but I just want to show you this example that applies across all pattern, doesn't matter which symbol, right? So yeah, you want to translate that? はい。Yes, thank you. So, 月曜日に FX の市場をオープンするんですけれども、こちらに今表示されている数値に関しては、ちょっと気にしていただかないようにということなんですけれども、BTC の市場ですとか、そういったものに関しては、表示されるものはこのブローカーの情報に基づいたものになっております。Okay, so now the question is, we have this entry zone, we have the minimum and maximum. Or if when the Monday the market opens, and if the price continue to go up, you will also see this deep point, you will also synchronously will go up. はい、市場が開いたときに、次の動きがどうなるかについてなんですけれども、この、先ほどからご案内している D ポイント、D 地点というものが、このエントリーゾーンに沿って動いている可能性もあります。But we have a principle, right? In terms of how far the D point can extend to. So when it comes to our algorithm, if it goes beyond the entry zone, which is also the maximum Fibonacci of the D point, if it goes beyond that, right, then we consider this as a failed pattern. We don't want to trade that pattern anymore.
はい、ですね、エントリーゾーンのこの最大値をもし D 地点が超えてしまっている場合、これに関しては、フィボナッチ比列を超えてしまっている状態になりますので、弊社としては、この数値を超えると、このトレードに関しては、もう参加しない方がいいかなというような判断のご案内をするようにしております。So we expect the D point to stay within this range, right? So if it stays here, if it doesn't go further up, obviously it means the price going down, right? So naturally, if it goes by then here, then it's still valid. If it goes above that, it's not valid. はい、先ほどのパターンをちょっと出していただくと分かりやすいと思うんですけれども、上がりすぎたものって下がってしまうんですね。なので、このエントリーゾーンを超えるほど上がっているものに関しては危険かなという状態になります。Okay, so we have another ABCD. It's the alternative ABCD pattern. Okay, that's why it looks very different than normal ABCD, slightly different. So it's called alternative ABCD. And it's a medium-sized pattern. So here you can see the information of the pattern. Alternative ABCD pattern, medium size, and it's called conservative. I'm going to explain that shortly. はい、今見ていただいているのは、ABCD パターンのミディアムサイズの、パターンですね。コンサバティブのバージョンで表示をされております。So when you see on the list some pattern that says aggressive and some is conservative, right? What's the difference between the two? はい、このアグレッシブとコンサバティブ2種類出てると思うんですけれども、その2つの違いは何だと思いますか？ So if we come to our filter, we can see there's a two different mode here. We can turn any of them on and off to filter out different type of pattern, aggressive or conservative. はい、こっちのフィルターという機能の下のところで、アグレッシブのパターンを見るか、コンサバティブのタイプのパターンを見るかっていうのも決めていただけます。So what's the aggressive pattern? Aggressive pattern is when the minimum or the maximum of the Fibonacci ratio of A to B, C to D are met on a current time frame, then pattern gets displayed. That's it. はい、アグレッシブに関しては、最小値または最大値に、この一定の時間内で、この地点、ある地点 B、A から B、C から D のこの動きが、触れた際に、この自然とこのパターンを、表示してくれるというような仕組みになっております。When it comes to conservative pattern, you first check, same as aggressive, it looks for the minimum and maximum, right? It checks if all those things matches. And then it also goes to a lower time frame on a 15-minute chart, and it tries to find the same exact pattern. はい、この反対にコンサバティブの方に関しては、動きは同じなんですけれども、この15分ごと、の方に変えていただくと表示がされるようになっております。The reason it does that, the reason we call it conservative, is just to get more confirmation of the trend, right? So this is like a more of a bit of a stronger pattern than aggressive pattern. はい、コンサバティブの方が、このアグレッシブパターンにタイプに比べると、より確認をするところをちょっと増えたりとか、もう少し細かく見ていけるようなタイプになっております。But it doesn't mean it's guaranteed, oh, okay, just because it's a conservative pattern, it's just going to hit all the take profit. No. But it gives us the data that it did certain level of confirmation to produce this pattern. はい。ただですね、この情報量が多いからといって、このコンサバティブの方が必ず勝率が高いとかっていうわけではなくて、ただ単にしっかりと細かく見ていける、もしくは大きな流れで見ていけるアグレッシブかというような違いになっています。So here, I'll give you a quick example. Originally, I believe, if I'm correct, if I look at this, is this minimum? No, this is not minimum, okay? So it has like I earlier mentioned, that it has a minimum sort of C to D, B to D, minimum percentage. If it meets, the pattern gets displayed. So sometimes you will see a pattern is showing like this. So assuming
this candle is not complete. It's going still up and down, up and down, up and down. And you will see that this D point, right? This D point also going up and down right now, long as it is within the entry zone. So here we can see that it was here, the D point, the final D point was here. And we can see the next candle gave us a confirmation of 23% retracement, right? はい。この、C 地点から D 地点、もしくはこの B から D というところ、この D のポイントのところを動かしていただくと、この比率の数字が、点線のところに表示されているんですけれども、この数値と、あとこのエントリーゾーンに被っているかどうか、あとその隣のろうそく足のキャンドルですね、のところに、この、23% っていう数値が今表示をされております。Okay, so here, as you can see, just after confirmation, the price start falling off, and then it done a retest, and it just price coming back to the top again. はい、今、例えばこのグラフで言うと、一度下がった後にこう上がってきてるっていうのが見ていただけてるかと思います。So in that case, whenever you're taking, you'll learn this more in the class, whenever you're taking trade based on confirmation, you cannot use the original entry price. You have to use the entry price from a lower time frame, right? Or on the current time frame based on where you got the confirmation from. So you can't just put an entry price there, hey, it's because you already went past that. And then you have to also adjust your TP level accordingly. You can't go with the TP level that is set here. So you have to be careful with your stop loss and with your take profit. はい。このエントリープライスっていうものに関しては、最初に入力をしているので、それを下げてっていうふうにはできないんですけれども、それと同時に、見ていただきたいのが、この TP、テイクプロフィットのところと、あとストップロスのところですね。Now, let's just say, I want to find patterns that has a lot of confirmation, right? I don't want to wait on looking at one or two patterns and then just waiting for things to happen. So here we have a panel where you can turn this on, right? And it's going to filter patterns for me that has all those confirmation I'm looking for. はい。情報を確認したいときに、上のフィルターのところで、ちょっとチェックをしていただけると、こう、精査されて表示をされるようになるんですけれども、ちょっと今そちらの動きを見せていきます。So check this out. This is a 1 hour, right? And just after the D point, right? It's a beautiful pattern. Just after the D point, we got a 15-minute bearish engulfing candle, right? We got a notification here, right? はい。D 地点のところを見ていただきたいんですけれども、黄色い枠の中に、先ほどご案内したこのベアリッシュパターンですね、のエンガルフィングパターンが、15分で見つかっているという表示がされております。And we can go to the lower time frame on this candle, right? This is a 1 hour candle. So we are going to go to a 15-minute candle. はい。例えば今このチャート1時間ごとのものだったので、そのろうそくのところをタッチしてもらって、ちょっと細かくそのろうそく内の15分刻みを今度見ていきます。So I think the candle is gonna be, hold on. Let me quickly go bullish, bearish. Okay, that's the one I was looking for. So this is the candle. So we came to the lower. So soon we saw that confirmation. We came to the 15-minute chart and to see what was really happening here, right? はい。例えば先ほどのように通知が出た場合は、すぐにこの大きい時間枠のところから小さな細かい時間枠の方に画面を切り替えて、何が起きているのか細かくチェックをしていただけるようになっております。Now you would want to establish your, again, like I said, trader will tell you more in terms of how specific you want to be. So if you're looking at an engulfing, bearish engulfing here, you definitely want to take your entry somewhere here on a 15-minute, although it's a 1 hour trade, but you can tighten your stop loss on a lower time frame, right? So here we can potentially expect a downtrend because we saw of course, a bearish engulfing pattern, right?
はい、ベアリッシュパターンが見えたということは、下がっていくということが、予想はされるかなとは思うんですけれども、実際こういうふうに見ていただいて、1時間ごと、15分ごとで切り替えてチェックをしていただくようになっております。And if we have taken that trade, then we would have also monitored, and then we saw another one, which is the order petition, right? The order petition is again its algorithm, and that gives us a more confluence of a downtrend. はい、オーダーパティションというのも表示がされるようになっているんですけれども、そちらも確認していきますね。Now, here's an example here is I know some question I received in the past that, hey, why does this show after it goes 1, 2, 3, 4 candles? Why does it show after it reaches down, right? That was the question. はい、よくご質問いただくのが、なんでこの下がってしまった後にこの通知が出るのっていうことなんですね。Well, the purpose of this notification is that it looks for some specific type of candles and it checks for institutional movement that happens from the banks, right? And it gives us that there's a lot of sell-off that's happening. So we can also anticipate further sell-off down here. So that's the whole purpose of this. And it's a very powerful notification. And you will see throughout the chart, and it works very effectively. はい、なんでこの過ぎてしまったことなのに通知が出るのかっていうと、ここを起点にして、また次の動きを予想できるようになるからなんですね。銀行の動きですとか、売り買い、そういったものを、また予測するときに使っていただけるものになっています。If we go to our 1 hour, go back to our 1 hour original pattern, right? And we see a notification, right, about this, what I showed you earlier, right? It's showing here, it's showing that it found a order block, right? A order petition here. That means we are entering the trade way earlier on a higher time frame, right? So this is again a great confirmation that you can get on a pattern. はい、この水色のご案内に関しても、このオーダーブロックの表示があるんですけれども、ちょっとこのトレードに関して、この入るのが早すぎたなとかっていう時に、この通知をしてくれるような仕組みになっています。Now check this out, okay? So the reason I'm saying it's powerful is because let's just say you're someone who didn't take the trade here, right? Even after you showed a confirmation. You can see on the bearish engulfing. And then you took a trade just here on a 1 hour chart, right? Once you receive the confirmation, it is still 24 pips. はい、通知を見た後に、例えば参加をしたとしても、まだここでも、この幅のピップス見ていただけるかなと思うんですけれども、今そちらを、この矢印赤いところで表示しています。And if someone were to take trade above, then we're looking at this is about, right? はい。こちらも、例えばまた違う幅で今ちょっとご案内してます。Again, people have different strategies. You learn a different specific strategies from educators, traders, from the WOW platform. And we also have many amazing educators on WOW platform who are using this and getting great result. はい、ですね、皆様それぞれご自身の戦略ですとか、パターン、好きなパターンっていうのがあると同時に、この弊社のプラットフォームで学んでいただいている内容ですとか、他のトレーダーが使っているパターンとかを参考に使われて取引している方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。Okay, so let's look for ABCD is kind of getting boring, right? はい、ちょっと ABCD だとちょっとつまらないですかね。Okay, let's find a different pattern, right? Shark. We're going for a shark. はい、シャークパターンを今お見せしています。Again, so earlier I said, if the pattern looks beautiful, then you should pay attention to it, right? はい、もしグラフが綺麗に見えるようであれば、そこは要注目ということですね。
So to me, this is a beautiful pattern, how the shark got formed. Okay. はい。これがシャークパターンのどういうふうな作りになっているかなんですけれども。Again, you can get to see a confirmation here. And this is the most important one, which I said, that is showing a confirmation on the current time frame, right? Current time frame, but also is getting a confirmation for a lower time frame. So how many confirmation we have? 1, 2, 3, 4. So for me, this is like a super juicy trade right here, right? Because he's giving us so many indication right now. So if someone were taking the trade here, again, that's like 50, 60 pips. はい、見ていただくだけでも、この一度に一気にもうお知らせが、通知が来ているということから、かなり、いい取引かなというところが分かりやすいと思うんですけれども、まあ、例えばこの取引を先ほどのこの赤枠、ちょっと、先ほど CTO が動かしたところを見ていただくように、大きな幅が取れるかなというところを見ていただきました。Right. So the point is, the more confirmation you can get at an earlier stage after the D point, right? After the end of the pattern, the better potential of a trade it is. はい。この D ポイントの後に表示される通知に関してなんですけれども、そちらもしっかり見ていただきたいと思います。And when you go through some of the videos we're going to also make and we're going to translate them to later on, that you will get to understand the science behind those trades, because you would go lower time frame, you're going to see what's happening, and you're going to naturally going to create those instincts, right? You'll able to really feel it and you really see what's really happening, because this tool is just for that, to empower you and give you all the data for you to make the best trading decision. はい、細かいことに関しては、今後、日本語字幕をつけたりですとかで、この動画の配信をまたさせていただきたいとは思うんですけれども、細かい時間軸、15分刻みですとか、入っていただくっていうのはなかなか、稀なことでして、それを使うことによって、もうちょっと精密な、情報が得られるような作りになっております。So again, this is a butterfly. This is what a butterfly typically looks like. And again, we can see that, right? はい、こちらバタフライパターンですね。And the reason, guys, every pattern that I'm clicking, they are all successful trade, is because of all those confirmation that I've turned on. はい、成功したトレードに関してですとか、そういったところも、設定をフィルターのところでしていただけるようになってます。So let's find patterns without confirmation, right? Let's find some of them that didn't go according to the predicted forecast of the pattern. はい、ちょっと通知なしで、ちょっと見ていきたいと思います。Hold on. Okay, hold on a sec. Let me go to the older ones because these are all new patterns. So we can't really see what's happening. So let's find some pattern that failed. はい、ちょっと失敗例を見ていきたいと思います。All right, so I didn't turn on any confirmation, right? So again, it's bloody winning. はい、ここですね。通知はオンにしてなかったんですね。So let's find some patterns so that we can take some lessons from that too. はい。ちょっと他のパターンも見ていきたいと思います。Okay, here we can see a pattern, but again, it reached TP2, so I can't. はい、これもTP2 に達してしまってますね。Let's find pattern that didn't go out according to our plan. Okay, so this is a good example. Okay, although it hit the take profit almost 3. Okay, so let's deal with this, guys. Right? はい、テイクプロフィットを3のところまで足していても、これはちょっといい例かなと思うのでご案内したいと思います。Can anyone tell me on the chart
what is the first thing, right? What is the first thing wrong with this pattern? はい、このチャートの中のパターンの中で何がいけなかった点か分かる方いらっしゃったらよかったらチャットでお知らせください。Let me just turn off some of the stuff. Let me go here. Let me also. Okay, so actually, let me bring this back. So. Let me delete all this confirmation. Someone tell me on the chart. Sumika, I want you to read the chart, okay? Yeah, what sure. is wrong with this pattern? はい。何が間違っているか、皆さんよかったらチャットにお願いします。We know it's a win pattern. Pattern is successful. It is hitting all the TP. But based on what I said earlier, what makes a pattern invalid? What makes a pattern invalid? Sumika, you tell me. Me? Yeah, you tell me because I did brief you on that. Wait, give me a moment. Okay, I'll just explain. Oh, sorry. Okay, no problem. Did anyone say anything on the chat? Because I can't see on the chat anything. They no. Can write, of course. Okay, guys. I told you earlier in the beginning, right, that a D point has a minimum and maximum Fibonacci ratio, right? If the D point continued to extend, right, it would have extended here, right? But it is showing here. The reason it is showing here because the pattern already touched exceeded the entry zone, right? So for us, we sort of avoid this kind of trade. Of course, if you're an experienced trader, yes, you can trade this. But if you're a beginner, you definitely want to avoid a trade where the entry zone has exceeded. So you can see these bars here. You see these candles? It went above our entry zone. So it did not respect our entry zone. So that means our harmonic pattern doesn't know anything better anymore, right? So that's the point I'm trying to make here. はい、そうですね。何がいけなかった点かというと、このエントリーゾーンのところを超えてしまっているっていうところですね。で、これによって、先ほどからご案内している、フィボナッチ比列を超えてしまっている、崩れてしまっているという状態になってますので、そのせいで、この失敗に終わってしまったというような例になっております。Okay. So something to make note of. So we're going to go and try to find a pattern that hits stop loss, right? We're gonna go and find those patterns. はい、ちょっとストップロスに関するパターンもお見せしたいと思います。There you go. Again, we can't find a pattern that is bad. ちょっとなかなか悪い例が今見つけられないんですけれども、少々お待ちください。Maybe let's go to this one. Okay, excellent. Again, I've got a beautiful example here that reached stop loss, okay? はい、ストップロスに関する、ストップロスになった、いい例がありましたのでご案内していきます。Look at this. This is a Gartley. Guys, this is a Gartley pattern. But if I see this pattern, it looks ugly to me. はい、ガトリーパターンなんですが、個人的には、あんまり美しくないんじゃないかなというふうに見えるんですね。Why is it looking ugly? Because it didn't it is still within the range of Fibonacci percentage level when it comes to the from B to C, but it is not the maximum, right? So as a result, typically we'll have something like that, but it's just met the minimum percentage and it formed the pattern. And we can already look into our eyes. It's not harmony, right? It doesn't harmonize with this candle. So naturally, it looks just bad. I wouldn't even trade it, even if I got all those confirmation.
はい。この比率自体に関しては、すごく悪いというわけでは本当はないんですけれども、B から C の動きを見ていただくと、ギリギリ最小値に達しているだけであって、最大値の方にまで達していないので、これが美しく見えない原因になっているのと、あと失敗をしてしまったっていう原因になっています。So let's find a beautiful Gatli pattern. はい。逆に、綺麗なパターンっていうのもご案内したいと思います。I think it's a very old pattern, that's why it's not loading. はい。ちょっと古いパターンなので読み込みが遅いんですけれども、少々お待ちくだ Let さ me, い。let me see if I can get a latest one. Hold on. Wait, look at that. はい、こちらですね。You guys see this? はい、見えますでしょうか。常岡様、ご質問ありがとうございます。Sir, boss, we have a question here. Uh-huh. 常岡様、この続きご入力いただいてもよろしいでしょうか。We'll answer the question at the end, but what Yeah, yeah, is sure. Yeah, I'm gonna ask him. Yeah. ちょっとまた後ほど、最後にご案内させていただきますね。ご質問ありがとうございます。So we're gonna go through his question at the end. Okay, so this is a one-day pattern on gold, guys. But look at this. It's for the advanced traders, if you're going to trade one day. But look at this, guys. Doesn't this look beautiful, right? はい、綺麗な、比列に沿ったパターンを見ていただけてるかなと思います。This is the beautiful Gatling. So let's look at this. I'm just too curious. How many pips is that? はい、どのぐらいの利益幅が出ているのか、ちょっと見ていただきたいと思います。I think it's about 5,000 pips, I think, if I'm correct, or 556 or 5,500. I don't know. But it's either 500 or 5,000. 5000か500かちょっと数字が小さくて今ちょっと見にくいんですけれども、いずれにせよ、大きな数値が出ているのが見ていただけるかと思います。Okay, so that looks beautiful. Okay, cool. So this is all done, guys. Again, this is not a session where you become an expert or you just learn everything and you become a profitable trader overnight. No, this is a very educational session, and you'll practice everything on a demo account as much as possible. Get a grip of the system, right? Get used to it before you think about making money. Fall in love with this system. 今回のセッションは、使い方ですとかに関するご案内になりますので、どういうふうにすればトレードがうまくいくですとかっていうの詳しいことに関しては、ご自身でまた弊社のプラットフォームなどから学習していっていただくか、もしくはこのツールを使いながらご自身で身につけていただければいいんじゃないかなというふうに思います。Okay. So let me exit this out. Well, let me exit the Eagle view. Oh my God. Guys, I didn't plan this. Look at this. It just randomly came up. I'm just shocked. I don't know who took the trade, but amazing. Okay. So just to summarize, guys, that when you click on Eagle view, you have the full control. You are in the driver's seat of the system, and you can do anything you want. You can run different strategies and things like that. はい。このフィルターのところですとか、設定をしていただくことで、この戦略ですとか、っていうところも確認をできるようになっています。他の人のパターンをチェックできるようになっているんですね。So let me show you something else. We have something called marketplace, right?
And in the marketplace, users in our community, including educators, they can have their own indicators that they sort of add different customization, and they can publish it to the marketplace, and other people can access it. Like this is something that I created. If I click on activate, I have other indicators to give me confirmation on a trade. はい、こちらマーケットプレイスとつながっていまして、弊社の教育エデュケーター、教育者を含む、他の方のパターンっていうのをここに当てはめて使っていただけるような仕組みになっています。Right. So this is a very useful feature. You can even save your own template if you want. I can save whatever and I can publish it. はい、もし皆様ご自身で作ったパターンっていうのを登録をして他の人に共有することもできるようになっています。You can even change the background color if you want. I don't recommend it, but if you want to change it, you can. And then you can, sorry, let me change that. Right, so you can change it and then you can save it here too if you want to save the layout. はい、カラーなど背景の色も含めて、すべてのレイアウトを決めた状態で名前をつけて保存することができるようになっています。And I can publish it to the community and other people can access it. はい、こちらで他の人がアクセスできるようにするかどうか決めていただけるようになっています。Also here we have, you can add different symbol to your watch list. So if I say, okay, I'm watching a pattern on Euro USD, and I'll just add the Euro USD here. Things like that. はい。ユーロと USD のこのパターンっていうのも今ちょっと検索して表示できるようにもできるようになっています。So let me connect my charger. パソコンの充電しますので少々お待ちください。Okay. So currently you cannot see any news because this market has closed. You'll also able to see real-time news about different symbol on the right. はい、今ちょっと市場が閉じてしまっているので、見ることができない状態なんですけれども、今このような形で表示されております。Okay, so that's pretty much it for the butterfly effects, guys, which is purely for the forex market. はい、FX に関するこのパターンを見られるようなこのバタフライエフェクトに関しては以上でご案内が終わりました。We also have another one. It's another our own custom harmonic pattern. Okay, then the traditional one that you see anywhere else. はい、このパターンですね。こちらでも見ていただけるようになっています。他のファンクション、ツールもいくつかあるので、ちょっとご紹介していきます。And yeah, this is a pattern that runs on 4 hour, 1 hour, and daily. はい、1時間刻み、4時間刻みと、あと1日刻みの状態ですね。Hold on, XAU, USD, let's go to that. Let's see if we can find any pattern on gold. はい、ゴールドのパターンもちょっとご覧いただけるかどうか、ちょっと今探しますね。Oh, okay. Check this out. ABCD is a beautiful pattern on a 4 hour. はい、4時間で綺麗なパターンができているものをちょっとご紹介します。Okay, you'll see it shows two patterns about the same. Basically, found the aggressive and conservative at the same time. はい、こちらで言うと、アグレッシブでもあり、コンサバティブでもある、二面的なものをちょっとご案内してるんですけれども、Imagine we found, this is such an amazing trend. Look at this. We found two confirmation on the same candle. はい、2つ通知が、1つのロウソク足、キャンドルのところに来ているのがご覧いただけるかなと思います。これは非常にいいことなんですね。Yeah, that's like about 500 pips.
はい、ピップスも非常に大きい幅になっているのが見ていただけたかなと思います。Yeah, so this is again, it's a golden pattern. It's a very interesting one that again, you will learn more with your educators. We're going to train our educators on those. And especially in Japanese session, you'll learn more about them. But that's pretty much it for butterfly, golden pattern. And sorry, we have one more, indices. はい、ゴールデンパターンについては、また日本人のエデュケーター、教育者がまた配信をさせていただくかと思いますので、そちらで詳しく見ていただければと思います。で、もう一つ別のツールについてもご案内しますね。Sorry, let me go to the indices. はい、インデックスの方ですね。Okay, so this is interesting. This is on 15 minute. What we're looking for, again, when it comes to trading, guys, on the indices, it's very volatile market, and typically experienced traders, they are trading on 1 hour, 4 hour, and daily. So let's find something. はい。インデックスの市場ですね。今見ていただいております。相場の動きが激しいので、やっぱりちょっと難しくはあるんですけれども、こちらも時間の枠組みを、細かくしていただくことで、初心者の方もわかりやすく見ていただけるようになっています。And also don't forget about the indication. These are very, very useful to get confirmation. はい。ですね、この通知、お知らせのところ、吹き出しのところも、表示また変えていただいて、使いやすくしていただければと思います。So one thing you understand, as you can see about this system, is that you always make sure that risk is not too much versus the reward. So the risk is typically 1-1. So the reward is 50%, risk is 50%. So that's a pretty fair risk to reward ratio. そうですね。リスクの取り方についても、1対1、利益とそのリスクの点を、同じ比率でしていただくのがいいかなと思います。So this is called the Titan Prime, and it is designed specifically for the indices market. So those who like Titan, this is called Titan Prime, and it catches all the indices type of trade. NAS100, SPX, US30, and so on. はい、タイタンというこのタイプですね。インデックスに特化したパターンになっています。Okay, so again, guys, I can't cover every single tool in deep dive, but again, it's the same principle that I explained on Butterfly FX that applies on Golden Pattern. Same principle applies on Titan Prime in terms of how these tools really work. はい、今ご紹介したちょっと簡単にはなってしまうんですが、バタフライエフェクトとゴールデンパターンとタイタンプライムに関しては、すべて共通するような使い方になってますので、ちょっとご自身でいろいろ操作してみていただければと思います。So the next and final tool, guys, is for the NFX market. And it's a very, very simple tool that works on 1 minute and 5 minutes. はい。次最後にですね、ご案内するのが、NFX に関するものですね。で、こちらはよりシンプルな使い方になっています。So let me just remove some noise from the system. Let me turn this off. こちらも通知のところをオフにすることで、よりシンプルに見えるように設定していただけます。So whenever you're seeing a white umbrella displaying on the top, it means sell. はい。白い傘のマークが上に来ている場合には、売りのことを指しています。If the umbrella created at the bottom, it means buy. はい。で、この色のついた方の傘が下に来ている場合に関しては、買いを表しています。So question is, how does those umbrella get formed based on which visual element that you can demonstrate while this pattern is getting formed?
はい。どういうふうにして、この傘の、位置がわかるようになっているのかっていうことをご案内したいと思います。So here we can see a purple line, okay? This is a purple line you can see. When the purple line from the top intersect across the orange and green line, and if it just comes down here, the white umbrella shows up right away to say that this is a sell trade. はい。下の方の、この、グラフ、チャート見ていただくときに、紫の上から降りてきている線が、オレンジ色とグリーンの線に重なったところが、この、売りの、傘が立つようになっています。If the purple line intersects from the bottom to the top, then it is a buy, and this umbrella will show up. はい。で、逆に先ほどとは反対ですね。この紫色の線が下から上がってきて、上のところでオレンジかグリーンの線に交わったときには、買いの傘が現れるようになっています。Just to be clear again, guys, this can apply to Forex market, but it's not for Forex market. It's for the NFX market. はい。ご注意いただきたいのは、こちらは FX のものではなくて、NFX 用のものであるというところです。Yeah, so it's a lower time frame. It happens quickly. The trade happens between minutes. It's like a countdown. Countdown ends. The trade result is displayed, right? So that's with whatever the broker, whatever the platform that you're using, you can use this tool to trade. はい。ブローカーの、種類に関わらず、こちらに、ご自身のブローカーのものを反映して、使っていただけるようになっています。So here, question is now, is umbrella enough for me to make a decision if this is a good trade? はい。この傘のマークだけで、トレードの動き、この今後のどうするかっていうのを決めるのが、十分な要素になるかっていうところについてですね。So we are using a Japanese indicator here called はい。Cloud. はい。こちらでは、日本の、インディケーターで、一目クラウドという名前のものを使っています。Right. So if you're seeing the Ichimoku cloud showing, so let me give you a good example. Let me see. So check this out, right? We know the market hasn't started yet, right? But we can already see the Ichimoku sort of forecasted that this is a bullish market. It means the market it will continue to trend up to here. はい。ちょっと今こちらでご案内してるんですけれども、雲が、紫色の部分と白い部分で交互に表示されています。So the same principle applies here. So if the market was here, right, I would only anticipate, right? Everybody has a different strategy, but based on what Ichimoku telling me, that to anticipate for a sell trade, although there may be other buy trade here, like you see here one, this is umbrella, this is buy, but I would ignore that because I got my confirmation from Ichimoku that there's a potential downtrend about to take place. はい。この紫の傘が、もし例えば見えていたとしても、もし、彼の場合は無視をして、この買いの方の、ごめんなさい、売りの方の白い傘にちょっと注目をするような動きになっているところを今見ていただいているんですけれども。So I may have missed this trade or ignored this trade, and I waited for here, and as you can see, boom. There's a trade right here at the top, and this is a perfect trade. It's a 2-minute, it could be 3-minute trade, and yeah, so that's the power of confirmation of Ichimoku. はい。この売らずに、待っていたことによって、その後、白い傘が、だいぶ上のところまで上がってきているのが見えるかなと思うんですけれども、ごめんなさい、買わずにですね、この紫のところで買わずに待っていたことで、この上がっているんですけれども、この一目の模様、一目クラウドのパターンを使うことによって、それがわかるようになっているんです。If you are feeling be creative, you can turn those
candle patterns on, and this will give you a more extra confirmation of what's really happening in the market. Here you can see extra confirmation that you can use in your advantage. This is the evening star. And if I see an umbrella just after the evening star, that's my 2 confirmation right away. はい、もう少しより細かく情報を一緒に見たいなっていう方は、通知の、表示をオンにしていただくと、ろうそく足、キャンドルも一緒に見ていただけるようになったりですとか、星のところ、マークも見ていただけるようになるので、それもわかりやすく、わかりやすい方は一緒に使っていただくといいんじゃないかなと思います。We have NFX educators, so those who will be participating to the NFX trading, we have English educators, but they can come on to the Japanese session if we see the Japanese market are interested into that specific market. We have some amazing NFS educators, and they're gonna even give you way better example than I'm giving you. I'm just giving you in terms of how this tool works, but there are so many other things to learn from. はい。NFX に関しては、今は英語の、エデュケーター、教育、配信者のご用意しかしてないんですけれども、もし今後日本の皆様がご興味が、たくさん持っていただけるようであれば、日本の、配信者ご用意できるようにですとか、対策させていただきますので、ご了承ください。With that being said, guys, it's been such a pleasure explaining these tools to you. And I know you guys will have many questions. And again, it's a learning process. So yeah, just stay tuned, play around, get comfortable with the tool. And yeah, that would be a good start for everyone. はい、ちょっと手短なんですけれども、簡単に、どういった画面になっているかっていうのだけご案内させていただいたんですけれども、ご質問たくさんあると思うので、ちょっとそちらも、確認したいと思います。Okay, I mean, if anyone I can only answer a few questions right now because I have to head on to another call. But if there's any questions, I'm happy to answer. そうですね。ちょっと時間の関係で、少ししかお答えできないんですけれども、もうまだご質問ある方いらっしゃったら、ちょっと打ち込んでいただいてもよろしいでしょうか。So, sir, there is a question from a Japanese customer, and that is about the history, the previous hit chart. So, can we see where where did we buy or sell, or where did we win or lose on the chart? Repeat that again. I don't understand. Repeat it again. About the previous history of the chart. Can we check where did do any like movement, like a buy, sell, win, lose in the chart? You only look at, when it comes to the harmonic trading, you only look at the D point, right? You only look at after the D point, you look out for confirmation. If you want to look at the previous trend, you can, but that requires for you to use other indicators, trend indicators, for you to sort of see where the market is heading to. That's a whole separate analysis, technical analysis that you will do. But this tool is essentially saying that monitor confirmation. It's all about confirmation. After the D point, get confirmation to affirm whether it is a good trade or bad trade. If you want to be more advanced, yes, you can use trend-based indicators to look at the past history, right? But it's not directly related to the pattern itself. Yes, you can use that as a confirmation as an advanced trader, but it's not the main sort of actual concept of the harmonic pattern. Thank you. ハーモニックパターンに関しては、ご自身の、ご自身の、ですね、どういうふうに、
取引を見ていこうかなっていうことに関するパターンを、上から、照らし合わせてチェックできるようになっているものなので、基本的には、履歴のところ、見たりとかっていうのに関しては、このツールではないものの方がいいんじゃないかなっていうことですね。Okay, so someone asked a question, do you have definition of all the words mentioned on the filter? Yes, there are definition. These are basic things in Forex that you can learn from our app. You can go to the mastery section and you can search those names up like evening star, morning star, engulfing candles. All the definitions are explained there. But it is in English. I'm not sure if it's in Japanese right now, but it's in English. はい。マークの意味についての、詳しくご案内については、このアプリの中から見ていただけるようになってます。ちょっとまだ日本語には対応してないんですけれども、英語で表示ができますので、そちらで確認していただければと思います。Okay. There is. Okay. Someone must have, how many trades were winning and losing? For example, in 1 month, where can we find that, please? Well, I don't have, I'll have to check in the database maybe, but I would say when it comes to the ABCD, if you're going to use all the confirmation, it's going to be win rate is typically between 70 to 85%. If you're going to apply all the principle that has been shared, that's something that I've backtested with Take Profit 1. So with Take Profit level 1, the win rate is between 70 to 85% with confirmation system. But yes, there is no sort of a page where you go and see the results. Because it is always not dependent on the trading pattern itself. It also dependent on you as a trader doing your analysis in extension to the pattern. そうですね。他の方から今ご質問があったんですけれども、どのぐらいのトレードが勝ったか、負けてるのか、勝率どのぐらいなんですかということだったんですけれども、70から 85% というふうには言わせていただきたいんですが、ただ、ご自身で、決めていただいて、ご自身の戦略で、ぜひ使っていただきたいなと思いますので、そちらご了承お願いいたします。Someone said, so for beginners, taking TP1 is recommended. Well, you don't have to be a beginner. It's for everyone. Every trader would take a TP1. They will take a partial profit, and then they go for the next one, right? So yes, for beginners, you take the TP1. And again, the TP1 is not fixed what you see on the chart. It depends where are you taking the trade. So if it shows the entry is hit by default, the pattern, but if you're taking the trade late, then you also have to adjust your TP1, right? But yes, you take TP1. Pretty much everybody does, right? はい。テイクプロフィットの1がいい、おすすめなんですかというご質問に関しては、初心者の方、経験者の方に限らず、やはりそれが一番、もちろんいいものではございます。Someone also said, will there be a probably educator session on WOW in Thai language? Answer is no, because I don't think we have many Thai customers. But if we have enough Thai customers, then we can consider having online session. But we have Thai courses. Okay, we have many Thai Forex courses that you should check out. So yeah, there are plenty of Thai content for customers. But when it comes to live session, there has to be enough customers for us to go and invest and bring a lot of Thai educators in the platform. はい。タイのお客様からタイのコンテンツに関してご質問があったのでお答えさせていただきました。Okay, guys. So I think we are pretty much done. Thank you so much. I know there's so much information I shared with you. This is just the beginning, guys. So take your time, play around with the tool. And of course, like I said, we're going to have videos also. Some of the videos will be translated.
from some of our master educators on WOW, right? They know way better than me when it comes to trading, right? So they're going to also give their strategies too for you to utilize, and we're going to get them translated. But also we're going to have Japanese educators soon so that you can plug into the live session and start using them. はい、本当に簡単になんですけれども、ちょっとどういうプラットフォームなのかだけ今日はご案内させていただきました。本当にこれ導入だけなので、今後日本人の教育者がまた出てきたときに、すぐにそちらをご用意する予定ではあるんですけれども、そちらを使って、皆様にもう少し学習しながら使っていただければと思います。Someone just asked me, do we use deviation? Yes, we have the concept of deviation. This is for very advanced traders, right? But it works very well, but this is not enabled, okay? This is not turned on, but we can have deviation up to 50%. And deviation essentially means the range is way bigger. So the D point can extend further. The entry zone can extend further, right? So it's like a deviation of the D point. So the D point could deviate from the original ratio to a deviated ratio, right? So we do have that concept, and we also have some other stuff. I don't want to go to it right now, but this is for the advanced traders. We can talk about it at some other stage. はい、D の D 地点に関する偏差値についても、ちょっとこちらも見ていただけるようにはなってるんですけれども、ちょっと今は使えない状態になってます。ちょっとこれもまた上級者向けの、内容になってますので、今日は深掘りせずにこのままにしておきたいと思います。Oh, sorry. I forgot something else. So let me just show you. あともう一点、ちょっとご案内しますね。Telegram. Oh, found it. Okay. So yes, we have, let me just go to desktop actually. And hold on. Let me share my screen. So we do have Telegram, okay? We have a Telegram bot. You click here, set up alerts, click on Telegram. 右上のセットアップアラートというところで、テレグラムの通知をオンにしていただくことも可能です。And then it will take you to this, and it's going to give you a notification with screenshot and the link of the pattern to the platform. And it's something that you'll have to sign in to get access to it. はい、テレグラムの内容に関しては、スクリーンショットとともにパターンの、ページに飛んでいただけるリンクをお送りするようになっております。下のところの選択タブから、内容が選んでいただくこともできるので、ちょっとそちらも使っていただければと思います。And you can subscribe to different time frame, and you can subscribe to pattern with confirmation and pattern without confirmation, right? So it's pretty flexible. はい、何時間ごとに区切ったりですとか、パターンを通知、表示ありなしっていう風な形で、購読内容を選んでいただけるので、そちらよかったら、選択をしてみてください。So we can, let's see. Okay, so let me just, I think my screen got paused. Let me just stop sharing. Yes, so that you can go in Telegram and do that. Now, just for your all information, that everybody is very, very clear, okay? The add-ons that you see, the butterfly add-on that I showed you, let me share my screen again one more time. So everybody's no confusion and everybody's very, very clear, okay? So currently we are running all the add-ons on a free trial, and it has already ended, okay? So all of them are running on free trial, and the trial has ended. Can you translate that? はい。アドオンの無料の期間に関してはちょっと終わってしまったので、そちらだけご了承ください。So when it comes to the butterfly,
if you have bought a subscription on Learn, okay, Learn Gold, not crypto, not NFX, Nitro, but if you bought a Learn Gold subscription and above, right, you will have access to the butterfly without any charge. You don't have to pay anything for that if you are already on Gold and above for the Learn. はい。はい。ランゴールドか、それ以上の会員の方に関しては、バタフライエフェクトは追加料なしでご利用がいただけます。Now, if you don't have gold, and if you're on a bronze or you're on a silver learn packages, or you're on a different package on Relic, which is in cryptocurrency, then you can buy this as a separate add-on, which is available on the shop on the add-on section, right? So it's on, let's go to... はい。ランゴールドを、ゴールドプライムを持っていない方、例えば、ランのブロンズ、シルバーですとか、ディジの、コースや、ナイトロのコース持ってらっしゃる方に関しては、アドオンで買っていただけるようになっています。So it's a one-time purchase. You pay one time. There's nothing monthly. It's a one-time purchase. I believe is Annual. $100 something, I believe. That you pay one time and that's it. はい。アドオンに関しては、ショップのページからご購入いただけるんですが、毎月ではなくて、一度だけ、$100で買っていただけるようになっています。So just to repeat, if you have gold and above on Learn, you don't have to pay anything for Butterfly FX. But if you don't have it, then you have to pay this as separately as a one-time fee, or you can upgrade to gold and get access to that. Or and for all the other three tools, it doesn't matter if you have gold or not, because they are independent tool. You have to buy them separately as a separate add-ons. はい。バタフライエフェクトだけは、ランゴールドプライムの方は無料で使っていただけるんですが、その他のものに関しては、どのランクの方でも同様に、一様に、お値段$100でご利用いただけるようになっておりますので、ご了承ください。Okay, thank you so much, guys. I really appreciate. はい。皆さんありがとうございます。Someone said, I have elite. I mean, no, if you have Learn Elite, then you should be fine, right? That means you have gold, elite gold, so you should be fine if you have Learn subscription. So all good. So all right, guys, I have to make a move. I'm sorry, I can't be further long on this call, but I'd like to thank you to everyone, and we love everyone in Japan, and I hope this tool empowers you. And I know there's so much more things we'll be bringing in when it comes to the products, specifically on Oracle. So stay tuned in for that. And I would like all you thank you for participating on this call. はい。皆さん、本日は本当にご参加いただきありがとうございました。日本の皆様、毎日使っていただいて、本当に弊社のご利用いただきありがとうございます。とても感謝しております。